আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছেন? আই হোপ আপনাদের মাঝে আজকে একটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হলাম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কীভাবে এরকম একটি ফটো এডিটিং করবেন লাইটরুম অ্যাপস ব্যবহার করে। তো আমরা সবাই জানি যে কোনো ফটোর কালার, ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার চেঞ্জ করার জন্য লাইটরুম অ্যাপসই আমাদের বেস্ট অ্যাপস। তো এই অ্যাপসের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন, অথবা গুগল প্লে স্টোর অথবা যে কোনো অ্যাপস স্টোরে লাইটরুম অ্যাপস লিখে সার্চ দিলে আপনারা অ্যাপসটি পেয়ে যাবেন। ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ওইখান থেকে আপনারা আমার ফেসবুক গ্রুপে ফেসবুক পেজে অ্যাড করতে পারেন। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের টিউটোরিয়ালটি। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পেলেন আমাদের ফটোটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এডিট হয়ে গেল। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো দেখা হচ্ছে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।